אבל בדרך כלל אמרת שמשהו שנמצא בין שני פסיקים. שנייה, את צודקת לחלוטין, וזה באמת הקטע. I just want you to know that such as, בדרך כלל יש לכם X, Y, and Z, right? And Z. Remember that this is usually the case. McGraw-Hill here, actually I admittedly looked for another inventor, but there was no additional inventor here. So remember, it's not about picking out the perfect answer choice, it's about choosing the best answer choice, given the circumstances. So, Tal אומר משהו מאוד מאוד נחמד. Many scientists and inventors of the past, such as Nikola Tesla, and we have a comma here, we have a comma there. Tal, what did we say about these two commas? שאפשר למחוק את זה, אבל פה אי אפשר. למה? מה אמרנו? אמרנו שכל עוד אין פה את ה-doer, נכון? אין פה את ה-doer. סליחה? אין את ה-doer. זה לא doer, נכון? זה דוגמה למישהו כזה, נכון? אין פה גם doer וגם verb, זה לא clause אחד מבין שלושה, נכון? So we called it extra, how do we call this? Extra information clause, or let's call it just extra info. And what we said, and I told you that this was very, very valuable, and indeed it is, what we said is that we can eliminate it, and what needs to happen around it, the sentence has to flow. The sentence has to be perfect around it. מובן הרציונל? המשפט צריך להיות מושלם. So, Tal, many great scientists and inventors of the past has possessed stop. מצוין, תבוא. מה אמרנו בבאז? אפילו, אגב, זו עוד פעם, הפעם השנייה שאנחנו, בשתי שאלות שאנחנו מתייחסים לתרשים הזרימה שלנו של הזמנים, נכון? זוכרים מה אמרנו? אמרנו שהמילה has למי רלוונטית? להי, she, ו-it, ואך ורק באיזה tense? present, perfect, fantastic, perfect. זוכרים? לא? לא חייתי, זה שחר. זה רק present perfect, בסדר? ממש דיברנו שאם זה ההווה, ואם זה, אז אמרנו present perfect זה משהו שמתחיל בעבר ונמשך להווה ויכול להיות שימשיך הלאה, ואמרנו שכאן, את זוכרת שטל שאמרנו שיש חץ דו-כיווני, ויש לנו או have, או has, plus B3, ו-has זה he, she ו-it. זהו, זה היה חד משמעי. אם יש לך have או has, זה חייב להיות present perfect. בסדר? ואם יש לך has, זה חייב להיות singular, נכון? ופה, many great scientists obviously it's plural. נכון. So basically, who stopped after the word has? מי הפסיק לקרוא את המשפט? כל הכבוד, ככה צריך. לא, שנייה אחת. לא, שנייה, לא דבר ביחד איתי בבקשה. אנחנו אמרנו שבשנייה שנתקלים בטעות עוצרים. אחת הטעויות הכי נפוצות של אנשים לא מיומנים זה שהם ממשיכים לקרוא את המשפט כי הם חושבים שהמשפט איכשהו יתקן את עצמו. אל תעשו את זה. אל תבזבזו על זה זמן, אתם לא רוצים לבלבל את עצמכם. מעבר לזה, the minute that we spotted an error, right? That means that we are, exactly, we will try to eliminate the same error. Unfortunately, we don't have the same error. Got it? So actually, the first time that I read the sentence is when answer choice B. Before we continue, yes? Okay. אי אפשר להשתמש גם בפרזנציונר בהר? לא, you can say I have it in my hand, בסדר? יש לי את זה כרגע בהווה, בסדר? אבל בשנייה שיש לך have או has פלוס V3, פלוס פועל אחר. אז כשאני אומר I have the phone in my hand, right? This have is the main verb, נכון? זה הפועל. אבל אם את אומרת I have taken a walk here before, מבינה? אז זה have taken, בשנייה שיש לי have plus V3, אז זה חייב להיות present perfect, בסדר? אגב, אני לא ידעתי שזה עד כדי כך מתמטי עד לפני 5 שנים בערך, בסדר? ואני מלמד את זה בצורה מקצועית כבר, לא יודע, מ-97, בסדר? אז תדעו שזה לא כל כך ברור לכל האנשים, אני מקווה לטובתנו, כי הבחינה זה מבחינה יחסית, שזה לא כל כך ברור לכולם. Okay, good. So, first of all, of the past, so we're talking about the past, right? So the minute that you have been able, it's possible, but more likely it's not. זה לא בזמן נכון בכלל. כי רשמנו, inventor in the past. Of the past, yes, of the past. I like it. No, stop. He just said present perfect. No, shouldn't be. He just said present, it cannot be present perfect. Why? Because there is no
other action in the past that was completed after that action. Got it? It simply needs to be because we have of the past. Listen, would you guys want me to show you the flow chart of the tenses again? כי לא נראה לי שאנחנו שולטים בזה מספיק טוב. למה לא? כן. פשוט תפתחו את הדף. כן? אתם יודעים, בואו תוציאו את הדף הזה, רשמתם את זה. כאילו time indication. נכון. תוציאו שנייה את הדפים, אני רוצה עוד שנייה לעבור על זה. אני לא רוצה שתעתיקו את זה, בסדר? אבל בינתיים שאתם מוציאים את זה, have possessed, no. Have been able, no. I would actually not choose this because it's of the past. If it's of the past, I'm going to look for past, something that is over and done with. Possessed skills, this is nice, not to mention the fact that it's active and it's short, instead of have been able to possess. אבל זה משנה את המשמעות, לא? לא, זה לא נכון כי זה was. was, זהו, was זה נכון. skills were, לא was. כן, יש שם was. possessed was. אוקיי, בסדר. לא, אני רק, אתם התקדמתם כבר הלאה. המילה possessed היא טובה. בסדר, בפני עצמה. They, in the past, possessed. Skills and visualizations that was. No, the skills were, right? So that is why this is incorrect. Moving on. Possess extraordinary visualization skills that enable them to analyze. Perfect. You know what? I'm not even going to read on. That's going to be the correct sense of choice. Quiet, please. Quiet, please. E, you told me that you are a bit ambiguous. דיברתי בין D ל-B, אבל... חבר'ה, אני מבקש לא לדבר איתי. התבלבלת בין D לבין B? כן. זה לא התבלבלות יותר מדי שערורייתית, זה הגיוני. אבל תזכרי שאם יש לך אינדיקציה לזמן עבר, זה בדרך כלל יהיה עבר, זאת אומרת פעם שנייה שאני מזכיר בדיוק את אותו עיקרון, בסדר? E אומר, possess skills visualizing that was, no, again, visualizing that was extraordinary, that enable them, yeah, it's very, very awkward. Yeah, the skills enable them, נכון. So this is awkward as well, and the correct tense of choice is D. Now, take a look at the tenses. בסדר, לכולם יש את הטנסס מולכם, לכולם יש את הרשים הזרימה הזה, רשים הזרימה הזה, לכולם יש אותו? זה בטוח. תמצאו אותו בבקשה. בסדר, אני רוצה שנייה להראות לכם את זה, כי אני שואל אתכם שאלות לא מאוד מאוד מורכבות, ונראה שאנחנו קצת חלודים. יש לך משה מסנג'ר? גרוטה מסנג'ר? אני חושב מאוד שמייקרוסופט מבטלים את מסנג'ר ומשתמשים בסקייפ, כן. בקצרה, אמרנו שאם זה ה-now, נכון, ואם if we have a past time indication, אז מה זה יהיה? past simple, נכון מאוד. לעומת זאת, אמרנו שזה התחיל בעבר והסתיים בעבר. לעומת זאת, אמרנו, if something started in the past, right, and continued on to the present, and maybe continued on to the future, this is going to be present, exactly, present perfect, right? And we said that present perfect, even without looking at your templates, we said that present perfect has to have what? Have been. Has or have. Plus V3. V3, fantastic. And if it's has, it'll always have to be it, she, he, she, the it, right? And we said that this is a bi-directional arrow, זה חץ דו-כיווני. אז אנחנו יודעים הרבה יותר טוב מרוב אנשים שעושים את הבחינה, שבשנייה שאנחנו נתקלים בזה, עוד מקילומטרים לפני שאנחנו מסיימים לקרוא את המשפט, שזה מה שאנחנו מצפים לו, וזו הסיבה גם שאנחנו נוכל לעבוד ביעילות אגב גדולה יותר מרוב דוברי אנגלית, לפחות בקטע הדקדוקי, כי הקטע הדקדוקי הוא לחלוטין מתמטי ומאוד מאוד לא מסובך. יש מתמטי מסובך, אבל זה לא אחד, זה לא קטע שכזה. We also said that if we have two actions in the past, the earlier one is going to be past perfect. Now, what makes past perfect unique? What past perfect always has? Has been. Had? No, not necessarily have been. Had plus V3. Always. And again, it flows both ways. We even talked about something that's going to happen in the future if we're going to have a future deadline, right? A future deadline. And we said that this is future perfect, right? And we said the future perfect always has to have what? Will have plus V3. So I can say by next May, I will have been living in New York for 6 years. Or I will have lived in New York for 6 years, yes. שתי דברים. Yeah, שני דברים. זה בדיוק, כן, כן. גם אני, וזו הסיבה שאני יודע שאומרים שני דברים. כן. מתי נשתמש בפין? have been או have. בדיוק, זה מה שרציתי, זה האמת בדיוק מה שרציתי להסביר כרגע. אני לא יודע אם הזכרתי את זה כבר,
אבל על מנת ליצור passive, בסדר? צריך את הפועל to be, צריך את הפועל be, מוטה, verb be, plus the 3. בסדר? ואם זה passive, ואם זה active, אז זה בלי. בדיוק, בסדר? So you can say, I took something, right? Or you can say, I have been taken, exactly. זה נכתב כאילו. נכון, בדיוק. ודבר שני, כן. מה קורה אם יש לי 3 פעמים? 3... What do you mean? עדיין, השתי הפעולות המוקדמות יותר תהיינה past perfect. אז 2 כן, המוקדמות יהיו. בדיוק, בדיוק. לא אחד ושתיים. זה משהו שכבר לא כל כך מופיע, כן. אבל אם יש לך 3 פעולות שקרו סמוך אחת לשנייה, וזה לא שהסיום של אחת אפשר את ההתחלה של השנייה, אז אתה צריך לעשות משהו קצת שונה. למשל, you can say that the techniques that the ancient Egyptians had developed were used by, let's say, I don't know, by the Mayans. למרות שזה משפט לא נכון, בסדר? עובדתית. אבל מובן הרציונל, had been, so the technique they had developed, those techniques were used. בסדר? אז זה had developed as a past perfect, נכון? כי זה had, those techniques were used. זאת אומרת, מה שאפשר את הפעולה המאוחרת יותר זו הפעולה המוקדמת יותר. זו הדוגמה הקלאסית שאתה מכיר. לעומת זאת, I can tell you, okay, last night I came home, I took a shower, I read a book, and I fell asleep. All of these tenses are what? בלי קשר אחד לשני. לא משפיעים. All of these actions, I agree, are not interrelated. Basically, they just happen in succession. What tense was that? The one that I used? Was past simple, exactly. Why? Because it's not like one enabled the other. It's just, you know, a couple of things that I did. It's much, much closer to a list. Got it? So if you have a list of the same importance, it's not that something enabled something else, right? Then you're just going to use the same tense. Got it? Parallelism, exactly. In fact, we said that, אני לא יודע אם ציינתי את זה, but keep the same tense. Unless, right? So unless you have a very good reason to change the tense, אלא אם יש לי סיבה מאוד מאוד טובה לשנות את הזמן, אני אשמור על הזמן כמות שהוא, בסדר? אגב, אני חושב, גבריאל עשה את לדעתי טעות שהוא לא נשאר, כי אני לומד את זה, נכון שגבריאל מדבר אנגלית, אבל עם כל הכבוד, אני לומד דקדוק לאנשים שמדברים אנגלית, שהם בני 26 עם תואר באנגלית, והם עדיין לומדים, בסדר? והם עדיין משפרים את הכתיבה שלהם. אז רק שתדעו שזה רלוונטי לכל מי שלומד אנגלית, ובטח ובטח למנו. כן. עדיין לא יושב לי בראש טוב ההבדל בין present perfect ל-present simple. ל-present perfect ל-present simple, למשל, I am holding this, I have held this before. I am holding this, the present I hold perfect. this. אוקיי, אמרנו שההבחנה היא מאוד מאוד פשוטה, ההבחנה היא לא כל כך רלוונטית. I hold this in my hand, I have held this in my hand. When you say I hold this in my hand, you want to indicate the fact that it's here, it's happening right now, right? When you say I've held this in my hand, you want to say that up until now, yeah, I know. It's a distinction that especially for us as native Hebrew speakers, right? We have past, we have present, we have future, right? In Hebrew. In English, it's slightly more complex. Present perfect is something, remember what perfect was? Do you remember the definition of, what was perfect when you said? משהו שהשלימו אותו עד עכשיו, נכון? תזכרי את זה. Present perfect זה משהו שהושלם, that was perfected up until the present. עד להווה. עד להווה, בדיוק. So I've held this before. Maybe I held it Tuesday. Maybe I held it, you know, Thursday. I don't care. But up until now, I did have a chance to complete it. So when you have, this is going to help you. When you have a past time indication, when somebody says, you know, Roosevelt's, you know, first term. When somebody says, many past inventors, right? It's in the past. So 2 questions, we have the same exact thing happening twice, right? When you have a past time indication, that's it. This is one of the most useful tricks. When you have a past indication, you know that it's going to be past simple. So that is why you can say, I held this, right, last Tuesday, but then I just said last
Tuesday. If I do not indicate last Tuesday, I will need to say I have held this. Until now. I've held this. Yeah, up until now, I did have a chance. זה לא מה שכרגע הרפאתי מזה, בסדר? You can hold it. You get it? So hold it, yeah. And I can tell, oh yeah, I held this marker. I've held this marker before. מובן הרציונל? זה past perfect. לא, I have held this marker. מובן הרציונל? אבל אם אני אומר לך, I held, if I were to say a second ago, I can say, well, 2 minutes ago, I held this marker. So 2 minutes ago. I had held this marker, but then I took the phone. מובן הרציונל? זאת אומרת, החזקתי את זה, אבל אז עשיתי משהו אחר. בסדר? טוב. תודה. הייתה לך עוד שאלה? לא. אוקיי. חבר'ה, זה באמת, כאילו, אני לא יודע בדיוק מה לימדו אתכם בבית ספר, או אם ידעתם את זה, או ידעתם משהו דומה. כן, אני יכול להגיד לכם שעוד פעם, אתם קבוצה של SATs, בסדר, אף אחד כאן אין תואר אקדמי. אני יכול להגיד לכם שקבוצות שאני מלמד של GRE ושל GMAT, ואמרתי שאני חושב שחבל שאתה עוזב, כי זה רלוונטי גם לאנשים שהם... When I was lecturing overseas, by the way, I would have had people coming into my GMAT verbal classes to improve their writing even though they didn't need GMAT. Got it? People who are native English speakers, Singaporeans, Americans, Australians, and so forth. Because there's nothing that improves. And by the way, the thing that they learned on the GMAT course is very, very similar to what we do now. It's actually, what you have on the SATs nowadays is stolen from the GMAT examination. So my point is, use it. It's valuable. It's always going to help you write better. Yeah? מה זה ג'ימאט לא GRE? GRE זה ביזנס סקול וגימאט זה לתואר שני שהוא לא ביזנס. הפוך, אבל כן. GMAT זה לביזנס סקול, תואר שני למנהל עסקים, ו-GRE זה תארים מתקדמים בכל דבר שאינו תואר שני למנהל עסקים. למה תואר שני בביזנס? GMAT, כן, אמרתי את זה. אבל גם מי שבארצות הברית, סליחה, מה אמרת? מי שבארצות הברית ורוצה לעשות תואר שני גם צריך לעשות GRE? כן, בטח. זו בחינה, כן. כמו ש-SAT זה בחינה להתקבלות לתואר ראשון, אז GRE זה בחינה להתקבלות לתואר שני, שלישי. רגע, איזה מהם זה לתואר שני? GRE או... GRE מה זה משנה? כי אנחנו... GMAT זה תואר שני בביזנס, בסדר? GRE זה תואר שני או שלישי. בסדר? בהכל. אנחנו סיימנו את הנקודה הזאת, תודה. באמת, אנחנו צריכים לעבוד. יש לי עוד שאלה. לא, מצטער, לא, אין לך, אולי יש לך, אבל אין לך. שאלה 4, קדימה, יהיה במנט. לא, אני רוצה, אתם שואלים שאלות מעניינות עד עכשיו. הקטע הזה לא רלוונטי ואני רוצה... גבר עזב לפני חצי שעה והוא ראה את שאלה 2, עכשיו את שאלה 4. זה קצת מבאס. Thracians. זה מסתיים ב-S, זה סוג של אנשים. טריאקים. tribe. ספרטקוס. זה לא Trojans? סליחה. לא. טרייזנס. טריאקים. טורקים. לא, מה פתאום. שקט. סוף שנייה. אבל... Please, Mark. אוקיי, אבל מה? אני מבקש, חבר'ה, אנחנו עוד פעם קצת יוצאים משליטה. לא לדבר בזמן שמישהו או מישהי אחרת מדבר. פשוט מאוד, כן. אתה לא הבנת אותנו, או שאני לא יודעת את ההבדל בין this ו-that. Okay, we didn't talk about this, the difference between this and that. אני לא יודעת. Okay, write it down. So, but this has nothing to do with this question, but I will teach it. The difference is simply between close and far. That's it.
So when you say this, it's close. When you say that, it's far. When you say these, it's close. When you say those, it's far. In Hebrew, by the way, it's much better. It's much clearer. So look at me for a second. If I were to tell you, אם אני אומר לכם בעברית, הטלפון ההוא הוא גברת גלאי, מה זאת אומרת הטלפון ההוא? אני הייתי אמור לומר הטלפון הזה. Why? Because it's close. זה ביד שלי, נכון? אותו דבר כאן. In fact, I want you guys to translate this to hazeh. I want you guys to translate that to hahu. Those lehahem, these le'elu. Yes? Speaking of close and far, and by the way, Tal, this is not something that's probably going to show up on the examination, but still, as long as I'm here, I'm going to mention that. I once asked, a banker, senior banker, who's British, the difference between further and farther. Do we talk about that here? farther זה רחוק יותר, further זה הרבה יותר, לא? Yeah, it's very similar. It's very close to the actual answer, and he didn't know that. So just so you know, sometimes people get that confused. Farther זה מרחק. זה מלשון far. בסדר? Farther. The further is no midah, b'midah רבה יותר. So I can furthermore, exactly. Or please explain further. הסבר לי במידה רבה יותר, נכון? But mind you, I can tell you walk further, but I can also say walk farther. Got it? So further, no, it's basically the same thing. So further, because שזה במידה רבה יותר, מידה רבה יותר גם יכולה להתייחס למרחק, נכון? ולכן I can tell somebody walk, further or walk farther, right? But I cannot say that she is further than in relation to me, right? She is further than she is. I cannot say that, right? Because obviously right now I'm talking only about distance, and if it has to be distance, right? In that case, it has to be the farther, right? I have to say she is farther, right? So I can ask you to walk further or walk farther. That's fine. One inclusive of the other. But if I'm talking about something that is absolutely distance-wise, then I'm going to have to use farther. That's it. Yeah. אם אני אומרת למישהו, you're standing too close. Yeah. Walk a little further away. Farther. Please move farther. No, he moves away and then you go, and then you go, no, please move farther. So he's far, but he's, like 2 meters away from me, but you say, it's ER, right? It's ER. יש הבדל גם בין Yeah. neither and neither? No, it's just the way that you pronounce it. But British folk usually pronounce it neither, and Americans usually pronounce it neither. But it's not etched in stone. How do you say it? Neither. There you go. Right? Neither, neither, tomato, yeah. Potato. Now, moreover, it's not only what שמעתי כרגע בהצעה שמי שמדבר הוא מוציא 150, יוצר 150 ואט, שזה נורא של 150 ואט, ומי שיושב זה נורא של 100 ואט. בסדר? אז גם אתם מייצרים אנרגיה, אבל קצת פחות. טוב, okay, there is something here, and it is a concept that shows up again and again. The Thracians. Now, the minute I see this, it sounds like an ancient people, right? An ancient tribe. It's not, so obviously I'm looking for past simple, because it's in the past. It's like the ancient Egyptians, right? Comma, originally, I don't care. Right? Exactly, fantastic movie. אני לא אכפת לי בכלל מזה, כי original divided into, זה רק מתאר לי את ה-Thracians. זוכרים מה אמרנו? משהו שחזר על עצמו הרבה, ושהתיאור והדבר המתואר חייבים להיות קרובים והגיוניים. בסדר? התיאור והדבר המתואר חייבים להיות קרובים והגיוניים. So the Thracians came together. By the way, the Thracians came together. זה בעצם המשפט העיקרי. Came together politically under King Terus in 500 BC. By the way, which is exactly what I was expecting, right? And to be in the past.
Not to mention that this is also in the past, right? Because it's over and done with. And it. No. Now, why not? It's king. No. בגלל reason הזה No. הם... Okay. This is something I have not taught you. And this is something, it's also about a 0.5%, right? No. Write it down, please. Show me. המילים, וזו פעם ראשונה שאני מלמד את זה כך, אבל נראה לי שזה באמת מכסה את הכל. עד עכשיו לימדתי זה רק עם המילה it, אבל זה לא נכון. זה נכון, אבל זה לא שלם. לא מספיק. כן, בדיוק, זה לא מלא, זה לא תיאור מלא מספיק. אסור להשתמש במילים it, that, ו-which, so we cannot use the words it, that, and which, על מנת לתאר את הרעיון הכללי של המשפטון. אתם זוכרים מה זה משפטון? זה ה-clause, בדיוק, זה פסוקית, אבל אני בכוונה לא רוצה להגיד פסוקית. של הפסוקית או המשפטון, של המשפטון הקודם, נקודה. בסדר? מילים אלה חייבות לתאר שם עצם מסוים. בסדר? So we cannot use it, that, or which in order to describe the general concept of the previous clause, period. These words have to describe a specific noun. They have to relate to a specific noun. So now, this is again about 0.5% of all of the materials that we covered, right? So I believe that, you know, as we go, we're going to solve it much, much faster. Could it be? So the word and it enabled no. It's not okay. Why? Because the word it here is referring to what? King. Exactly. To fantastic. זה מתייחס כאילו לעובדה שהם באו, שהם התחברו, התאגדו, נכון. יש, כולם מסכימים, תרשמו לעצמכם דוגמה טובה מאוד לזה, זה מגרהל, עמוד 721, שאלה 4, תשובה A. והאמת היא, אתם תתקלו בזה עוד כמה פעמים, אני מבטיח לכם. זה גם לא נשמע טוב. לא, אבל עכשיו את יודעת למה זה לא נשמע טוב. אני מסכים שזה לא נשמע טוב, אבל בשנייה שהמשפטים נהיים מעט יותר מורכבים, האנשים מאבדים את הצפון, ועכשיו את יודעת בדיוק איך לפסור את זה, בסדר? So the minute I have it, no. What else can you eliminate based on the new present that you just got, right? Yeah. So I know that that is also going to be eliminated. What else? That, this also is good. Even this is not here because it's not very common, right? So B is also Yeah. So just a sec. Oh, I'm sorry. And oh no, I'm sorry. And this unity. That's fine. That's fine. That's fine. Yeah, that's fine. Sorry. But remember, you have the it and that, right? By the way, you can also imagine that this sentence could have been the Thracians came together politically under King Terence in 500 BC, which enabled their resistance, right? You can hear that sentence in your head because you heard many, many times you heard very similar sentences to that. And now you know that the sentence is incorrect. So what did I do? I stopped, assuming that I knew it, and now I know it. Then I eliminated it vertically. 3 answer choices altogether. No, I'm sorry, only 2. Were eliminated, and then I plug in B. So the first time I read the sentence is actually with B. And this unity, so this is fine, right? If I were to have this enable them, no. The thing, this unity, right? And עכשיו יש לך noun, יש לך שם עצם מסוים, and this unity enabled them to resist the many Roman invasions. Enable, right? Enable אפשרה להם, נכון? וזה בעבר. זה טוב שזה בעבר? Again, among we don't change the tense unless we have a very good reason to change the tense. And this unity enabled them to resist the many Roman invasions that would follow in the centuries to come. Yeah, that would be the correct tense of choice. Just a sec. And enabling, no, this is not good because we remember what we said. We said after the word end, we need to make sure that it's similar to what happened beforehand, so we don't have coming together and enabling, right? So that is why it's going to be incorrect. This unity, I also have here,
this, what do you think about E? This unity gave them the ability of It's resisting. good, but it's Passive. longer. No? It changes. The passive.